Hi all, shall we start? Right, again, bit early today. Right. So we'll think we have to continue like this. I don't know, like until they right provide with the proper statement regarding this power outage. But somehow, guys, if we miss anything, please ask for the recordings. I'm telling you again and again because it's end of the day. This is your time, right? Correct. So day 11, just check whether you have participated for the sessions that we conducted. Sessions are the 11 session එක. කියන්නේ හිට කලින් වා sessions 10ම participate වෙලාද කියලා බලන්න. හරි. අපි කතා කර කර හිටියේ EOQ, the concept of EOQ, the economic order quantity. සරල දෙයක්. එහෙනම් වාගේ ගෙදරට මොනාරි බඩු ගේන්න කලින් ඔයා බලන්න ඕනේ කොච්චරක් ගේන්න ඕනද කියලා. ඒ ගේන්න ඕන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නත් බෑ අඩු වෙන්නත් බෑ. Right? In a pramane right now, now lot of students now what do you think as the difference between the ROQ and the EOQ? Sometimes EOQ and ROQ could be same. Sometimes it could be different. For example, ROQ means the number of quantities in a single order. Right? Number of quantities in a single order. Sometimes the quantity could be the EOQ or maybe below EOQ or above the EOQ. Right? That's what you need to understand. ROQ කියලා කියන්නේ order එකක තියෙන quantity එක. එහෙනම් ඒ order එක එකපාර වැඩිපුර ගේන්නත් පුළුවන් අඩුවෙන් ගේන්නත් පුළුවන්. But somehow that is ROQ. හැබැයි ඒවා ROQ කියලා EOQ ප්‍රමාණය ගේන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද EOQ කියලා කියන්නේ? Right? So the concept of EOQ is that when you consider the stock cost, the stock cost divide into two. Cost of holding and the cost of ordering. Right? Okay. Now, if I try to show you this as a graph, guys, like I explained, right? This size the cost and you got the order size එක. The order size කියලා කියන්නේ එක order එකේ කොච්චරක් quantity තියෙනවද? හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. Now when I want to purchase marker pen, මම එකපාර marker pen box 10ක්ම ගේනවා. Right? ආයෙ මොනක් මොනවා වෙයිද? මගේ cost of ordering අඩු වෙනවා. මම එකපාරයි යන්නේ transportation එකපාරයි. මට ලොකු discount එකක් ලැබෙනවා. නේද? පැනක් 100 නම් මට 80ට 85ට වගේ දාලා දෙයි. The boxes 10ක් ගන්න කියන්නේ අතන pan 1000ක් වගේ එනවා. Right? Sorry, pan 120ක් වගේ එනවා. මට ලොකු discount එකක් ලැබෙනවා. So I would say that my cost of ordering, right? This is cost of ordering reduces with the order size. පැහැදිලි වැඩක් නේ. අපි දන්නා ගොඩාක්ම ලොකු quantity එකක් ගද්දී අපිට අපේ order එකේ the price එක අඩු කරලා දෙනවා. අපිට ලොකු discount එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් හිතන්න මේ marker pen store කරලා තියන්න මට තැනක් ඕනේ. මේක wastage වෙන්න පුළුවන් සමහරට මාසයක් දෙකක් තුනක් ගිහලා මුලින්ම ගත්තේ ඒවා ලියවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා cost of holding කියලා කියන හැම තිස්සෙම ඔයාගේ order size එකත් එක්ක වැඩි වෙන දෙයක්. මොකක්ද? order size එකත් එක්ක වැඩි වෙන දෙයක්. පැහැදිලි, right? එහෙනම් ඔයාගේ order එකේ තියෙන quantity එක වැඩි වෙන්න cost of holding වැඩි වෙනවා. Cost of holding. Right? Cost of holding. Now, if you think the fact that the total cost, if the total cost, total stock cost එක නේද? Total stock cost. So if the total cost is the sum of the cost of holding plus cost of ordering නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට average එක ගන්න පුළුවන් මේ දෙක එකතුව විදිහට total cost එක total stock cost right? So then we need to make sure that we minimize the total cost.
like this. So then this is the point, the point where you intersect like this, right? This is the point where you need to order, right? In order size, this is the EOQ. EOQ, remember that. In a single order, just 500 units. So this is your EOQ point, because this side represents your order size, and this is the cost for that. And shall we do like this, something like this? Now, what happened? Now just assume this is 500 units. I'm just assuming, right? 500 units. Now let's say I want to, I will order, right? 700 units somewhere here. 700, now let's say 750. Or just say 750 here, right? 750. 750 order කරොත් මොකද වෙන්නේ? 750 order කරොත් මොකද වෙන්නේ? Cost of ordering තවත් අඩු වෙනවා. ඇයි? මම තවත් වැඩිපුර ගන්නවානේ. හිතන්න මේ point එක 750 කියලා. 750 units. මොකද වෙන්නේ? Cost of ordering අඩු වෙලා, හැබැයි cost of holding වැඩි වෙලා, ඒ නිසා ඔයාලට පැහැදිලි මෙතන cost of total cost එකක් වැඩිලා. දැන් total cost එක මෙතන තියෙන්නේ. Right? You get the total cost like this point. Right? මෙන්න total cost එක. එහෙනම් මෙතන cost එක මම නිකන් හිතන්නේ 500 cost එක 12,000 කියලා. So those are like assumed figures. Right? 500 cost එක 12,000. Right? 500 cost එක 12,000. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? 750 වලට ඊට වඩා වැඩි නේද? මම ගන්න 15,000 කියලා. පැහැදිලි වෙනවාට මේ වැඩි. Right. හරි. දැන් EOQ එකට වඩා අඩුවෙන් ගෙනාවොත් මොකද වෙන්නේ? EOQ එකට වඩා අඩුවෙන් ගෙනාවොත්. EOQ එකට වඩා අඩුවෙන් ගෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 250ක් ගෙනවා කියන එකනේ. right මම මේ හරියට ගන්නවා. එහෙනම් 250. මොකද වෙන්නේ 250ක් ගෙනාවොත් ළමයි right? හරි මේ බලන්න. එහෙනම් මම 250ක් මේව draft එකක් ඇඳ ගන්න යනවා. right 250. හරි 250 වලදී මොකද වෙලා තියන්නේ? මේ තියෙන මොන curve එකද? cost of holding අඩු වෙලා මගේ. cost of holding අඩු වෙලා. ඇයි? මොකද එකපාර පොඩි ප්‍රමාණයක් ගේන නිසා මට ලොකු storage ඕනේ නැහැ. ලොකු power consumption එකක් යන්නේ නැහැ. cooling facilities මේ ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right electricity rent. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මොකද වෙලා තියන්නේ? cost of ordering වැඩි වෙලා. cost of ordering වැඩිලා නිසා ආගේ total cost එකත් වැඩිලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට ගිහිල්ලා. right සාමාන්‍ය මම කියන 16,000 කියලා. I කියන්නේ කීයද මෙතන 250යි. හරි. එහෙනම් මේ බලන්න 250 500 750 මේ ඔක්කොම ROQ. හැබැයි EOQ වෙන්නේ එක point එකක් විතරයි. මොකද්ද point එක? 500 where it minimize you can see the total cost curve. The minimum point of the total cost curve. තවත් දෙයක් කියන්න පුළුවන්. right minimum ඔයාගේ total cost එක minimum වෙන්න නම් මොකක් equal වෙන්න ඕනද? මොකක් intersect වෙන්න ඕනද? cost of holding, cost of ordering දෙකම සමානයි. නම් මේ බලන්න ඔයාගේ EOQ point එකේදී ඔයාලට දේවල් දෙකක් කියන්න පුළුවන්. right EOQ point එකේදී ඔයාගේ total stock cost එක minimize වෙනවා. At the same time, what happened? At the same time, cost of ordering equals to cost of holding. Right? මේ බලන්න එකම point එකනේ cost of ordering, cost of holding. එහෙනම් cost of holding, cost of ordering දෙකම සමාන වෙලා තියෙනවා. right? මෙන්න තවත් දෙයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ තියෙනවාගේ total cost එක, මේ තියෙනවාගේ holding cost and ordering cost also the same. මොකද මේ දෙක same නිසා තමයි මේක minimize වෙන්නේ. right got that point. එහෙනම් මේ බලන්න ඔයා වැඩිපුර order කරන්න හදනවා. ඔයාගේ order cost එක වැඩි වෙනවා නමුත් holding cost වැඩි වෙනවා, total cost වැඩි වෙනවා. ඔයා අඩුවෙන් order කරන්න හදනවා cost එක අඩු කරගන්න හිතලා මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ holding cost අඩු වුණත් what happened? Your this ordering cost increases, so then your total cost increases. So then this is the point where you make sure you order. In an EOQ කියලා කියන්නේ the point where you minimize your
total stock cost. The number of quantity should be included in a one single order, whereas you minimize your total stock cost. Inside, it's really important that when we order the EOQ. ROQ කියන ඕනම amount එකක් ඔයාට කැමති ගාණක් ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන ROQ. Right? Quantity, the number of quantity in a single order. හැබැයි single order අපිට ඕන විදිහට quantity එක decide කරොත් අපේ cost එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම දැනගන්න ඕනේ අපේ EOQ ප්‍රමාණය order කරන්න. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට questions වලදී ROQ කියලා ඒගොල්ලෝ mean කරන්නේ EOQ ම තමයි. Right? මොකද ඒක තමයි optimum level එක, the optimum quantity that you should order in order to minimize your total cost. Right? So that's about it. And then we have a formula as well. Yes, I think you got this point. හරි මේක අපි දාගත්තේ නැත්නම් විනාඩි දෙකක් දෙන්න. Right? Shall we take this as a short note? Then I'll come to the equation. තමයි අපිට equation එකක් තියෙනවා EOQ calculate කරන්න. And then we can easily find the EOQ. Then we can place the order which is equal to the economic order quantity. Right. So just take this. හරි අපිට පොඩි note එකකුත් තියෙනවා නේද complete කරන්න. So guys, hurry up. Just 2 minutes, get this one, and then we'll come to our tute. We'll complete some note, then we can right proceed. Now remember there are 3 ways. So the break-even point කතා කරා. Break-even point එකත් අපි ක්‍රම 3කින් පෙන්නුවා. එකක් තමයි graph එකක් use කරලා equation එකක් සහ table එකක්. නේද? ඔයා දන්නා economics වල concept පෙන්නනවානේ එහෙම demand supply theory නේද? graph එකක් use කරලා equation and plus the table. ඒ විදිහට EOQ concept එකත් අපිට පෙන්නන්න පුළුවන් graph එකක් use කරලා table එකක් and equation. අපි දැන් අපි graph එක ගැන කතා කරා. ඊළඟ බලමු කොහොමද equation and table එක යන්නේ කියලා. Right, guys. Could you please come to the relevant page, which is the page number 6 of the part 4 of the tute, economic order quantity. Total cost of stocks of a particular firm consists of 2 types. Yes, stock ordering
සහ stock holding cost එක. මොනවාද? order කරන cost එක සහ stock holding cost. right. අපි ආපහු මේ නම් දෙක ලියාගමුද මෙතනින්. stock ordering cost එක and stock holding cost. Right. Shall we write a couple of examples? So just a definition. Man කෙලින්ම definition එකම දෙන්නම්. Yes, could you please write this with the ordering cost box and the rest 2 points in the below the holding cost box, right? So then please highlight the examples, the purchase price, expenses of checking the materials, transport expenses, from ordering cost, holding cost are storage, electricity, material moving, watchman, security, insurance premiums, record keeping expenses, damages, stock holding. Right? Could you please write this separately? First box, which is ordering cost, and make a holding.
Right, guys, I'll give another 1 minute. Guys, please coordinate with me. If you're done with writing, please drop me a message or just a thumbs up, right? So then we can, we can save everyone's time. So isn't there a definition to ordering cost? Ordering cost definition also may the same, right? There's no specific definition because the definition itself includes the examples as well. That's why they haven't come up with the separate explanation. So explanation plus, so all the even including the examples. Yes. Guys, I hope you're done. If it's still writing, let me know. Thank you for your messages. Right. Now, one thing. Just to show you guys. මතකද අපිට මෙන්න මෙතන points දෙකක් ලියා ගන්න බැරි වුණා. හරිද? Consequences of not maintaining the minimum stock level and consequences of exceeding the maximum stock level. ඒ කියන්නේ minimum එක තිබ්බ නැතිනොත් මොනවාද වෙන දේවල් සහ අපි exceeds වුණොත් අපේ stocks මොකද වෙන්නේ කියන එක, right? මම ඒකට අවශ්‍ය I'll share the content to the group so you guys can complete that, right? For example, not right now, after the class, right? So this one, unfavorable consequences of dropping the minimum stock level, right? So you have to complete it there. I'll share to the group right now. And also, the next one you have to complete is the consequences of exceeding the maximum level of inventory, right? I also think that so this one, so you can complete, guys. Right, I have already explained the stuff, right? So it's available in our WhatsApp group. Now, moving with the tute. So we are done with this one. And can we please write this EOQ definition, please? The definition as per your syllabus for the concept of EOQ. The number of units to be ordered once so as to minimize the total stock cost is known as the economic order quantity. Now, economic order quantity කියන්නේ එක order එකක කොච්චර units තියෙන්න ඕනේද ඔයාගේ total cost එක minimize කරන්න. Right? And here, yes, like I explained,
the stock ordering cost and the stock holding cost are equal as per the graph you notice that. එනම් මේ දෙක සමාන වෙන තැනදී තමයි අරක මිනිමයිස් වෙන්නේ. මොනවාද? total stock cost. So could you please take the EOQ definition? Right, guys. So I hope you're done with writing the definition. Right. So it's just to say that the number of units to be ordered, whereas you minimize the total stock cost. So again, highlight something. So we have seen that there are certain costs associated with the holding inventory years, and these costs tend to increase with the level of inventories. So could be reduced by ordering smaller amounts from suppliers each time. Now, එකපාර පොඩියට නම් order කරන්නේ, right? හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් නම් order කරන්නේ or the holding cost අඩු වෙනවා. මෙන්න අනිත් පැත්තෙන් කියනවා. On other hand, so as we have seen, there are costs associated with ordering from suppliers. The documentation, telephone calls, payment invoices, receiving goods. These costs tend to increase if small orders are placed in our ticking digger. Now, එකපාරව පොඩියට order කරන්න හැමතිස්සෙම call කරන්න හැමතිස්සෙම documents හදාන්න, right? Issuing payment invoices, so it's a cost. So then you can see because a larger amount of orders would be needed for a given to annual demand. Right, guys. Now, we'll fill an EOQ table. Like I said, there are 3 ways that you can calculate using a graph, using an EOQ table, plus EOQ equation. Right. So let's have some figures in order to complete this EOQ table. And also we can use the EOQ graph, EOQ equation as well. EOQ equation as well. So what I first do is, I think first we go with the EOQ equation, right?
Now, here's the things that you should know well. Right. So starting from the EOQ equation. So you got equation like this. EOQ equals the square root of 2DCO divided by PCS. Sometime in some cases, they are mentioned this PCS like CH as well. CH as well. Right now, let me come up with the explanation. Guys, D now EOQ refers the economic order quantity. D is the annual demand. Annual demand for your product. If I want to calculate the EOQ, I need to make sure I calculate my annual demand of this market. CO. CO stand for cost per order. Cost per order. Ek order ekaka cost එක. Now cost per order එකක මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? Purchase price එක, right? Delivery charges, transportation, insurance මේ වගේ දේවල් cost per order එක order එකකට කොච්චර cost එකක් යනවද? So then we got PCS නැත්නම් ඉස්සර මේකට කිව්වා CH කියලා. අපි මේකට කියනවා cost of holding. Cost of holding. Cost of holding per unit. Per unit for a period. For a period of 1 year. Normally 1 year. දැන් ඒක මෙහෙමයි කැල් කරන්න ළමයා. දැන් මොකද ඔයා මෙතන ගත්තේ annual demand නම් මෙතන cost of holding per unit per 1 year. පැහැදිලිද? ඔයා ගන්නේ monthly demand එක නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? Cost of holding per unit. ඒ කියන්නේ එක unit එකක් මාසයක් තියාගන්න ඕනේ කොච්චර holding cost එකක් යනවද? මේ බලන්න. දැන් අපි මෙතන ගන්න annual demand නම් අවුරුද්දකට. ඒ කියන්නේ මට මේ එක මාර්ක පෙන් එකක් අවුරුද්දක් තියාගන්න කොච්චර cost එකක් යනවද කියන එක තමයි අපි ගන්නේ. Cost of holding per unit for a period කියන එක. නම් මෙතන 1 year ගත්තේ මෙතන තියෙන annual demand නිසා. එහෙනම් මෙතන monthly නම් holding 1 unit for a period of 1 month. මෙතන quarter එකක් නම් annual the demand in quarter නම් annual demand නෙමෙයි quarterly demand. එහෙනම් cost of holding per unit for a period of 1 quarter. So you have to adjust like that, but usually we get the annual figures. Annual figures. Correct. So the D stand for the annual demand or the annual stock requirement or the consumption. Right. Could you please come to the page number? As per the cute, I think it's the page number 8. You can see the EOQ equation. Guys, could you please able to take this? And I haven't allocated a place to write what stand for, but you can always find some space to write that. But for the equation, there's a box I have put. ඒකම එහා පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් දාගන්න. The letters වලින් what stand for those letters, which is EOQ equals the square root of 2DC or divided by PCS, which is the D stand for the demand or the consumption or the annual stock requirement. It could be annual, it could be monthly, it could be quarterly requirement, depending on the circumstance, depending on the example or the situation. So cost per order, ek order ke cost එක සහ cost of holding per unit for a period. This complete, and then I'll explain you how you end up with this.
question, right? There's a question. You can work with me. So just take the equation. Right, guys, are we done? Right. Hi. Shall we focus on our first question? Right. බලන්න ආරේ question එකක් දීලා තියෙනවා නේද? මොනවාද question එක? Easy දෙයක් ආ. Given below are some information regarding the stock holding expenses of a trade center. එතන මේ විදිහට examples කීපයක් දීලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු එන. හරි දැන් ඉතින් මේ equation නම් ඔයාලට exam එකේදී දෙන්නේ නැහැ. Right? ඔයාලට මේවා ලැබෙන්නේ නැහැ exam එකේදී. එහෙනම් මොනවාද equation එක? EOQ equals your square root of 2DCO divided by PCS, right? හරි එහෙනම් මට කියන්න මේක දීලා තියෙනවා the annual demand. Yes, they are given the stock requirements. නේද? ඔයාලට දීලා තියෙනවා stock requirement එක. Stock requirement, which is 10,000 units. So 2 into 10,000. Cost of order, the cost per order 50. Then divided by the cost of holding just 100. The 100. Right. And I get square root එක අතනක් හරි. ඉතින් මේක මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. And the square root of 10,000. Either CI neither. C was CR 10,000 minutes, right? Correct. හරි මොනවද ඒ කියන්නේ එහෙනම් එක ඕල්ඩර් එකක
unit CI ඔයා order කරන්න ඕනේ. Right? unit 100 ගානේ order කරා නම් හරි. ඒක මම graph එකකින් පෙන්නුවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මෙතන හරියටම 100යි ආ. දැක්කා නේද? right total cost එක total cost of work. so ඊළඟ 100ට වැඩිපුර ගෙන්නන්නත් බෑ 100ට අඩුවෙන් ගෙන්නන්නත් බෑ එන්න cost එක වැඩි වෙනවා. right guys. එහෙනම් පැහැදිලිනේ සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ figures ටික ඔයාලට හැමම දෙනවා. ඔයාලට තියෙන equation එක දාලා answer එක ගන්න. ලොකු mathematics calculations කරන්නේ නැහැ අපි business studies වල. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයා හිතා එහෙනම් දැන් කො අපිට cal එකක් දෙනවද? accounting වල නම් cal එකක් දෙනවා. මේක cal එකක් නැහැ කියලා. cal එකක් අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද ඔයාලට හරියටම බෙදෙන ගාණක් නැත්නම් සමහර square root එක ටිකක් නේද? හොයාගන්න අමාරු આવොත් ඔයාලට අමාරුවක් කියලානේ. සාමාන්‍යයෙන් එක 10,000 to 25,000 ඔයගේ ගානටම බෙදලා එන එකක් තමයි දෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේක යුනිට්ස් වලින් එන්නේ. එහෙනම් එක ඕඩර් එකක යුනිට් 100 ගානේ ඕඩර් කරා නම් හරි. right. දැන් අපි යන්න හදාන්නේ කොහොමද ටේබල් එකකින් මේක ගන්න කියලා. කොහොමද මේ answer එක ටේබල් එකකින් ගන්න. එන්න ඔයගේ ටියුට් එකට ටියුට් එකේ තියනවා නේද මේ විදිහට EOQ table කියලා එකක්. EOQ table. දැන් අපි EOQ table එකට එන්න කලින් ඒක දීලා තියෙන details ටික අපි equation එකට දාලා බලමු EOQ එන්නේ කීයද කියලා. ඒතකොට table එකේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාන අපිට එන්න ඕනේ. හරිද? හරිනම් මම මේක මකනවා. හරි මේ බලන්න. හරි දැන් හැමෝම එන්න EOQ table කියන එක යටතට. හරි. මට පොඩක් උත්සාහයක් කළා කියන්නකෝ බලන්න ඔයාලට ආන්සර් ගන්න පුළුවන්ද කියලා දීලා තියෙන information වලින්. Suppose a company purchases raw material at a cost of 16 per unit. The annual demand for the raw materials is 25,000 units. The holding cost dila tiyena 6.40 and the cost of placing the order 32. Hari mara try එකක් දෙන්න බලන්න. ඒ දීලා තියෙන information වලින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් EOQ equation එකට දාලා answer එකක් ගන්න. හරි මට කියන්න බලන්න economic order quantity එක කීයද as per the given information. So then we can move to the EOQ table.
So guys, I'm waiting for your answer. I hope you're aware about the basic mathematics. නේද දැන් කියයි මේ අපි මේ maths නේද maths අමාරු සහ maths කැමති නැති නිසා ආවේ commerce වලට කියලා. But going forward guys, when you study your higher studies, what mathematics ගොඩක් under the commerce stream. ඕනම management degree එකක first year subjects අනිවාර්යෙන්ම statistics, business, mathematics, ඒ වගේම economics ඔයගොල්ලෝ study කරත් ගොඩක් mathematical calculation part එකක් තියෙනවා. Right? So to have your knowledge in terms of basic calculations, I hope you are aware about that. Right? Let me know if you struggle anything, so I can assist you. Guys, I'm waiting for your answer. Guys, what's the problem? What's the problem? What's the issue?
What's the shoe? New me. Banuka, Gana, now I have to point out to you. Right? Here they answer. I get your Amar the actor. Suppose a company purchases raw material at a cost of 16 per unit. एक raw material එකක cost එක රුපියල් 16යි. හරිද? ඉතින් ඒක අපිට මෙතනට වැඩක් නැහැනේ. අපිට අවශ්‍ය figures ටිකනේ මේ ටික. මෙන්න මේ ටිකනේ අපි හොයාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලමු මේ ටික තියනවාද කියලා. මෙන්න මේ දින annual demand කීයද? annual demand එක units කීයද? 25000යි. Annual demand 25,000 units. Holding cost per unit 6.40. එකක් දීලා තියෙනවා මේ holding cost එක 6.40. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දම තමයි ආයතන. මොකද මේක අවුරුද්දට දීලා නම් holding cost එකක් අවුරුද්දට තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසා ආයෙ හදන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා cost of placing an order. ඒ කියන්නේ මොනවද? cost per order. order එකක් place කරන්න රුපියල් 32ක් යනවලු. හරිනේ? information ටික තියනවා නේ අපි ළඟ. එහෙනම් 2 so square root of 2d කියන්නේ කීයද? 25,000 CO කියන්නේ cost of ordering කීයද? 32ක්. ඒක බෙදන්න ඕනේ කීයද? PCS 6.40. 6.40. හරි බලන්න කීයද එන්නේ කියලා ආන්සර් එක. ඔව් දැන් ඉතින් කැල් එක මේක නම් කැල් එක යූස් කරන්න වෙනවා ඉතින් නේද? කැල් එක නැතු මේක නම් ටිකක් ගන්න අමාරුයි. හරි කමක් නැහැ. බලන්න ඔයාලට යන්නේ 50,000 50,000 ඒවා 32ක්. 50,000 ඒවා 32ක් මං හිතන්නේ ඔයාලට එනවා 2,50,000ක්. මං හරිද? බලමු පොඩ්ඩක්. 50,000 ඒවා 32ක්. ඒක බෙදන්න 6.40. So then square root. Oh, is that somewhere wrong? Wait. But the answer should be 500.
Right, guys. Now let's check whether we can get the same answer from the table, right? So then we can double check. Right, so we can double check. Right now, guys, now this is what we are trying to do. We will be ordering 100 units, 200 units, 300 units per order, right? 400 units, 500 units, 600 units, 700 units, and 800 units. Right. Now, based on that, guys, you have to fill this table. Right now, I have given you the notes or a kind of a hint for you how you can come up with the figures. Now, for example, let me fill the first row for you. Now it says the order quantity is just 100. So then in order to fill the second column, which is the average inventory, you need to do what? The order quantity divided by 2. So that is why you calculate your average, right? So when you say it's 100 units, so your average order is just 50. How? As per this case, order quantity divided by 2. The number of orders. Now, for example, your annual demand is 25,000 units, and what will happen when you order 100 units per order? You can order annual demand එක 25000 ඉනම් ඔයා 100 ගාන order කරන්න ඔයාට orders කීයක් කරන්න වෙනවද? So it's just a hint. The hint is annual demand divided by the order quantity. So you can see the annual demand here 25,000. So then guys, so 25,000 you are divided by the order quantity, like you can see. So 25,000 annual demand divided by just 100, you getting 250. Again, our orders this year 250ක් කරොත් තමයි අවුරුද්දකට ඔයාට මේ ගාන ලැබෙන්නේ, right? පැහැදිලි. Annual holding cost එක, right? Annual holding cost. How you can consider average inventory into 6.40. 6.40 is the holding cost, so you need to calculate the average inventory. So average inventory into the holding cost. So you can see 50 into 6.40, which is your average inventory 50 into 6.40, which is 320. What annual holding cost එකක් යනවා. එහෙනම් annual order cost එක, how you calculate the annual order cost? Number of orders into 32. Why? Because here you try to order 250 times. This year 50 සැරයක් ඔයා order කරනවා නම් එක order එකකට රුපියල් 32ක් යනවා නම්, so how you calculate? So 250 the number of orders into per order 32, which is 8,000 rupees. Then how your total cost? As you know, the total cost consists with holding cost plus ordering cost. So then it's 8,000 plus 320, 8,320. Right there. So could you please able to fill the rest of the figures? Please let me know if we struggle in any case. You don't have to worry at all, because why? The calculation notes have been given for each column how we came up, right? Okay. Could you please have a try on this?
හරි guys අපි පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරමුද? හරි බලන්න හරි I'll assist you to fill. right. හරි අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපේ දෙවෙනි column එක fill කරන්නේ කියලා. දෙවෙනි row එක කොහොමද දෙවෙනි row එක ඉන්නේ? average inventory කියලා කියන්නේ ඔයගේ order quantity එක කෙලින්ම දෙකෙන් බෙදුවා නම් හරි. එහෙනම් මෙතන ඔක්කොම එනවාට 100යි 150යි 200යි 250යි 300යි 350යි 400, right? So how you calculate your average inventory? Just your order quantity. Order quantity එක අපි දෙකෙන් බෙදනවා assuming that there is no minimum inventory. Number of orders පැහැදිලිනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවුරුද්දකට 25000ක් ඕනේ නම් ඔයා 200 ගාණක් ඕඩර් කරන්නේ. කොච්චර පාරක් ඕඩර් කරන්න ඕනේ? කී පාරක් ඕඩර් කරන්න ඕනද? 25,000 divided by 200, which is 125 times you will have to order. So likewise, the number of orders, always the annual demand divided by order quantity. එහෙනම් මෙතන ඔයාට 83.3 decimals A ගණන් ගන්න එපා. what decimals A මේ විදිහට ඔයා decimals ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ 25000ක් ඕනේ 400 ගාණක් ඕඩර් කරන්නේ 62.5 order orders 62.5 times you will have to order, and then if your annual demand is 25,000 divided by 500, which is 50, order orders 50ක් කරන්න වෙනවා. හරි මේ විදිහට අපි quickly fill the second column. So 25,000 divided by 600, which is 41.66, and then 25,000 divided by 700, which is 35.71, and next 25,000 divided by 800, 31.25. Right. Komoda's annual holding cost. How do you calculate your annual holding cost? In our average unit එක තියාගන්න 6.40 යනවා. එහෙනම් ඔයගේ average inventory into the 6.40. You can see average inventory into 6.40. In our average inventory එක කීයද? 100 into 6.4, right, which is 640. Shall we quickly fill this average inventory, which is 150 into 6.4, 960. And then again 200 into 6.4, which is 1280. So it's always the average inventory into the holding cost. So 250 into 6.4, which is 1600. And then 300 into 6.4, which is 1920. And then guys, 350 into 6.4, which is 2240. And again 400 into 6.4, which is 2560. Yes, now we have fully complete the annual holding cost. ඊට පස්සේ ඔය order cost එක හරියම ලේසිනේ. කී පාරක් order කරනවද order එකකට cost එක කීයද? හරි නම් 250 times into 32. Why? Because 32 තමයි එක order එකක cost එක. ඒ නිසා කොහොමද අපි එක ගන්නෙ? 125 into 32. 125 times into 32, which is 4,000. Right. Can we quickly fill the annual order cost column, please? Right. So 83.3 times into 32, which is 2,665. And then 62.5 into 32, which
is 2000 of annual order cost, and then 50 times into 32, which is 1600, and then 41.6 times into 32, which is 1331, and then 35 times 71 into 32, which is 1142. I'm just ignoring the decimal, that is fine. So 31.25 times into 32, which is just 1000, right? Because now we have fully completed the annual order cost. Then mata kiyanna total stock cost එක total stock cost එක කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව, right? මේ දෙකේ එකතුව ගමු වෙනවා. So මෙතන නම් එනවා කෙලින්ම 4640, right? හරි. ඒ විදිහට අපි quickly ගමු බලන්න. So 960 plus 2665, 3625, and then 1200. I can erase it, 3000. I think that is 1280. Yes. So then it's 62.5 into 32. Yes, 2000. And then 2. Yes, plus 2000, which is 3280. Then 1006, 3200. Then 1920 plus 1331, which is 3251. And then 2240 plus 1142, which is 3382. And then 2560 plus 1000, which is 3560. Right, now we are fully complete the table. Hari, then අපි කොහොමද table එකෙන් අපේ EOQ බලන්නේ? Table එකෙන් EOQ බලන්න කලින් අපි ආපහු එමු අපේ equation එකට නේද? හරි, මේ බලන්න equation එක. මෙතනදී ඔයාලට එනවා එහෙනම් 25000 දෙකක් 50000යි 50000 ෙම 32ක් නේද? 50000 ෙම 32ක් කීයද අපිට? Right, so 50,000 into 2, sorry, in 32, guys, 50,000 into 32, which is 1.6 million. So the square root, sorry, that's you need to divide by 6.40, which is 250,000. The square root of 250,000 is just 500. Hari na apita පැහැදිලි. මෙතන ආසේකාව 500ක් නේ, EOQ 500ක්. එහෙනම් ටේබල් එකකිනුත් එන්න ඕනේ. හැබැයි අපි එක දෙයක් දාන්න. මොකක්ද දාන්නේ? දැන් ටේබල් එකේ අපිට තියෙනවා annual ordering cost එක, holding cost එක. එහෙනම් මේ දෙක සමාන වෙන point එක. එහෙම නැත්නම් අර වාගේ බලන්න වාගේ column එක, right? වාගේ columns තියෙනවා නේද? columns තියෙනවා annual order cost එක. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම column එකක් ඇති. annual order cost එක. ඊට පස්සේ තව column එකක් තියෙනවා annual holding cost, annual holding cost. ඊට පස්සේ ඔයගේ total cost එක. හරි. කොහොමද අපි table එකෙන් බලන්නේ? හරි බලන්න එහෙනම් total cost එක අඩුම වෙන point එක මොනවාද කියලා. මොකද අපි දන්නවා total cost එක අඩුම point එක තමයි EOQ. එහෙම නැත්නම් annual holding cost එකයි order cost එකයි සමාන වෙන point එක බැලුවොත් හරි. හරි අපි බලමු එහෙනම් ඔයගේ table එකේ කොතනද ඔයාගේ cost එක අඩුම වෙන point එක. හරිද? මෙන්න ඔයාගේ cost එක අඩුම වෙන point එක. So we are just analyzing the annual stock cost. හරි එහෙනම් cost එක අඩුම වෙන්නේ මෙතනින් නේද? මේ තියෙන්නේ 3200 නේ අඩුම.
ඒත් එකම බලන්න annual order cost එකයි holding cost එකයි සමාන වෙන තැන. ඒකත් මේ point එක. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් so please highlight or please circle. So this is the point that we can see the EOQ. එහෙනම් units 500 තමයි අපේ EOQ එක that we have already know because we calculated from using the equation as well, right? EOQ එක. හරියනම් කොහොමද මේක identify කරගත්තේ? ඔයාලට අරතන 500යි කියලා මතක නිසා identify කරගත්තද? නැහැ. ඔයා identify කරගත්තේ total cost එක minimum වෙන point එක. මේ බලන්න මෙතන 8000 4000 3006 3002 ආයෙත් මෙතන තමයි 3200. මෙතනට වඩා අඩු වෙන point එකක් නැහැ. ඒ වගේම බලන්න වෙන කොහේ හරි තැනක holding cost එකයි order cost එකයි සමාන වෙනවාද කියලා නැහැ. කොහෙවත් සමාන වෙන්නේ නැහැ. එකම point එක 1006 නිසා 500 units is the EOQ. අනිත් ඔක්කොම ROQ. ඔයාලට මේවත් order කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 100 ගානේ order කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 100 ගානේ order කරොත් ඔයාලට පේනවා total stock cost එක 8000 වෙනකම් වැඩි වෙනවා. right? ඒ නිසා 200 ගානේ order කරොත් 4640ක් වෙලා. ඒ නිසා so it's better to order 500 so then you will end up with 3200. Right guys, I hope you are clear about that. Please let me know if you find any difficulties. හරි මෙන්න අපි යන්නේ EOQ graph එකට. EOQ graph එකට එන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකම අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ මෙතන graph එක දාන්න මෙතන දාන්න 500 units. Right. එහෙනම් මෙන්න විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. We can present the information tabulated in our table like a graphical representation. The vertical axis represent the relevant annual cost, right? Our vertical axis එක තමයි අපි මෙතන cost එක කියලා ගන්න. ඒ වගේම ආගේ horizontal axis එක මොකටද? The average inventory level එක. හරි. අපි බලමු try එකක් දෙන්න මේ පැත්තට ගන්න. හරි. So I'll come to the screen. අපි දැන් our information table එකේ information අපි එන්න හදන්නේ graph එකකට. graph එකෙන් තමයි මම පටන් ගත්තේ තා. හරි. අපි එමු බලන්න. right. එහෙනම් මොනවාද ඔයාලට ගන්න ඕනේ? ඔයාගේ vertical axis එක මොනවාද? cost එක. මේ පැත්ත cost. මේ පැත්ත ඔයා ගන්න ඕනේ average inventory level එක. right. හරි. shall we try on this cost එක නේද? cost එක අපි ගමු 1000 වගේ ගමුත් අපි. right. හරි. එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ගමු අපේ order quantity එක කීය ගානද අපි order කරන්නේ 100 ගානේ නේද? එහෙනම් 100 200 300 400 500 600 700 800 වගේ විදිහට යනවා නේද? හරි. දැන් මොනවාද ඔයාලට මතකයි නේද අපි මොනවාද graph එකට ඕනේ කියලා? දැන් මම මේ විදිහට exact figures නැතුව ඔයාලට පැහැදිලි කරා නේද මොනවද ඕනේ කියලා. මොන details ද ඕනේ අපිට?
right මේ පැත්තෙන් ඕනේ ordering cost එක holding cost එක ඒ වගේම total cost curve එක ඔන්න ওই තුන හොයාගත්තා නම් හරි පැහැදිලිද හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම රෙකෝඩ් කරමුද මොනවාද ඔයාගේ holding cost එක holding cost බලන්න 100ට 320යි මේක ටිකක් අපිට ස්කේල් එක ගන්න අමාරුයි right 100කට මේ පැත්තෙන් 320 නිකන් මේ හරියට තියමු ඊට පස්සේ 200ට 125ක් sorry 200ට 640ක් වෙනවා cost එක ඊට පස්සේ 300 වෙද්දි මොකද වෙන්නේ holding cost එක 960ක් වෙලා ඉතින් එන්න වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ units 400ක් order කරද්දී 1280 වෙලා ඒ වගේම units 500ක් order කරද්දී 600 වෙලා sorry 1600 වෙලා ඒ වගේ units 600 දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ 1920 එකෙන් 2000 ළඟටම ඇවිල්ලා නේද right ඒ වගේම 700 දී 2240ටම ඇවිල්ලා 800 දී 2560ක් ඔය විතර තියෙනවා right එන්න වගේ holding cost පැහැදිලිද මේ කියන්නේ holding cost නේද holding cost එක එන්න වැඩි වෙනවා ordering cost එක මොකද වෙන්නේ ordering cost එක unit 100 දී 8000ක් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඒක එන්න අඩු වෙනවා අර පැහැදිලි නේද units 200 දී කීයද 4640යි ආයි ගොඩක්ම අඩු වෙලා මේ හරියට 4640 කියන්නේ මේ හරියට right ඊට පස්සේ unit 300 දී මොකද 3625යි 300 දී 3625 400 දී කීයද 3280යි I can argue total cost curve එක නේද 400 දී 3280 right shall we focus on the annual order cost බලන්න annual order cost එක right කීයද තියෙන්නේ unit 100 දී 8000යි මොනවා මේ බලන්න ඕනේ column එක මම share කරනවා so those are like basic mathematics guys දැන් අපිට හදන්න ඕනේ curves තුනක් මොනවාද අපි අඳින්න ඕනේ curve තුන එකක් තමයි මෙන්න මේ curve එක අඳින්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ curve එක ඊට පස්සේ total එක මොකක්ද එක compare කරන්නද order quantity එකත් එක්ක right order quantity ඒ කියන්නේ 100ට 8000යි 200 දී 4000යි 300 දී 2665යි likewise right so 100 දී 1000 then 4,000 and then 3,000 we can should see me one second guys right 300 2,665 somewhere here and then 400 වලදී හරියටම 2000යි මේ හරියද 500 වලදී ආවන 1006 600 වලදී එනවා order 1331 right maybe 700 වලදී 1142 right so somehow guys what happened වාගේ මෙන්න මේ විදිහට වාගේ ordering cost එක එන්න අඩු වෙනවා මේ තියන්නේ දැක්කනේ ඇත්තම figures මේ දින අපේ assumption එක හරි total cost curve එක කොහොමද යන්නේ total cost curve එකත් ඔයා ඇන්දොත් මේ විදිහට example එකක් විදිහට 100 දී 8320ක් වෙනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ 200 දී 4640ක් right so somehow මෙන්න මෙහෙම උඩින් යනවා කියලා කියන්න පුළුවන් right හරියටම
හරි එහෙනම් මෙන්න මෙතනදි මිනිමම් පොයින්ට් එක වෙනවා මිනිමම් පොයින්ට් එක මේ ඔක්කොම කැපෙන්න ඕනේ හරියටම යනකොට ඔයාගේ 500 වලින් 500 වලින් කැපෙන්න ඕනේ right මම මේක මෙන්න මෙහෙම අඳින්නම් ඔයගලන්ගේ පාසු සඳහා important figures ටික විතරක් මම mention කරන්නම් මේ පැත්තේ right එහෙනම් මෙන්න මෙතන 500 තියෙන්න ඕනේ මෙන්න minimum point එක right කීයද 500 වලදී 3200 ඒ වගේම මෙතන 1600 මෙන්න මේ ටේබල් එක දාගත්තා නම් හරි guys this is like scale එකට අපිට අඳින්න වෙනවා ඒ නිසා just ignore this part right හරි order only the important parts මෙතන 0 right එහෙනම් මෙතන ඔයාගේ curve එක total cost curve total stock cost curve මේ දිනාගේ holding cost curve එක holding cost ordering cost so here you get the EOQ දැන් බලන්න ටේබල් එකේ හරියද කියලා 500 දී ordering cost එකත් 1600 500 දී holding cost එකත් 500 ඒ වගේ sorry 1600 500 දී ඔයාගේ මොකද වෙන්නේ total cost එකෙන් ඕනේ 3200 ඉතින් මේ important එක තිබුණා නම් happy this is kind of complicated no need discuss I'm going to remove this one so otherwise make all a complicated way so I mentioned only the important stuff ඔයාලට නිකමට බලන්න පුළුවන් example එකක් විදිහට ඕනනම් 200 වගේ අරගෙන මේ හරිය මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාගේ cost එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. හරි මෙන්න figures මේ පැත්තේ cost stock level එහෙනම් එකපාර 500ක් order කරොත් ඔයාලට පැහැදිලි ඔයාගේ EOQ table එකේ 500 කෙලින් අනිවාර්යයෙන්ම 1600 තියෙන්න ඕනේ holding cost as well as your ordering cost and then our total cost එක minimize කරන point එක 3200 yeah guys so that's about it about the graph හරි අපි බලමු පොඩි question එකකට ගිහිල්ලා guys are we done with the graph yes නේද හරි මේක clear නේද ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපිට graph එක කිව්වොත් අර වගේ ඔක්කොම scale එක ගන්න එපා ඒතර ඔක්කොම පැත්තට ඒ නිසා අපි important ටික විතරක් record කරගමු EOQ 500 තියෙනවා මේක 1006 මේක 3200 හරි ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ආගේ පාස් පේපර් ටික එකට ආවොත් බලන්න මේ වගේ 2019 වල වාට මේ ෆෝමියුලා එක අහලා තියෙනවා මම කියන්නේ මෙතන සමහරවිට මේ H කියලා තියෙන්නත් පුළුවන් ආ ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයා හදා ගන්න ඔයාගේ අලුත් සිලබස් එකේ තියෙන අර PCS කියලානේ සමහරවිට ඒක H කියලා තියෙනත් ලේගෙන holding cost කියන එක මතක තියාගන්න ඒකත් PCS කියලා තියෙනත් පුළුවන් H කියලා තියෙනත් පුළුවන් දැන් මෙතන 2019 අහලා තියෙන H කියලා holding cost කියන එක right ඉතින් ඒවා මොනවාද තේරුම ලියන්න වාට ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා ලේසි ප්‍රශ්න calculations පැත්තෙන්
calculation, but let me check the 2000 latest paper. So there's no question from the last year, so there's a chance maybe to check. Right, so let's see whether we can get another question for you guys to practice. Yes, can we please try on this one, please? So you can use the equation. අපිට ගොඩක් වෙලාවට exam එකේ තියෙන equation එක. එහෙම නැත්නම් graph එක දීලා ඒක තියෙන දේවල් අහන්න පුළුවන්. name කරන්න. Yeah, guys. So what I'll do is I'll board එක දාන්න ගන්න. Annual consumption එක 1002 units. Annual consumption unit cost එක CI ordering cost per order නේ. The cost per order කීයක් තියෙනවද? Cost per order 300, and then holding cost per unit. Holding cost per unit
කියක් තියෙනවද? just fara මේකේ තමයි අවශ්‍ය තොරතුරු ටික හරි. try එකක් දෙමු බලන්න මට answer ගෙවන්න. Calculate the EOQ calculation. Right guys, so easy thing, no doubt. Right, so square root of 2DCO, maybe you can use the CH, right? Cost of holding කියන එක නැත්නම් PCS දාන්නත් පුළුවන් ලේසි වැඩක් නේද? දෙකේවා 1002 units there. Yes. Sorry guys, it's 12,000, right? Sorry, it's 12,000. 12,000 units, 12,000. Cost of ordering 300 divided by 5 ඒකේ square root එක ගන්න නම් හරි. බලන්න ඉතින් මේක ගත්තොත් ඔයාලට එනවා අවශ්‍යක 1200 කියලා. units 1200ක්. Right guys, අපි තවත් activity එකක් තියෙනවා අපිටත් ඒකත් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් නේද? activity page number 8 එකේ cost per order 50 ඊට පස්සේ stock requirement 10,000, right? අපි ඒකත් quickly calculate කරමු the EOQ equation එකේ. Right, ඒකත් ලේසි වැඩක් නේද? කීයද? 2D D කිව්වොත් 10,000. CO කීයද? cost per order 50යි, holding cost එක CI. ඒකේ square root එක ගත්තා නම් හරි. එහෙනම් අපිට එනවා 20000යි, right? 20000 50ක් 30,000 into 50, so divided by 100, which is square root of 10,000, which is 100 units. බලන්න මෙතන උත්තරයක් කියනෝනේ 100 units. EOQ 100 units. It's just a matter of applying the correct figures to the equation, right? Nothing that other than that. ඒ වගේම table එකත් යන පොඩි idea එකක් තියාගන්න සහ the graph එක අර scale එකට අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. simply දීලා තියෙන graph එකේ important figures ටික විතරක් මතක තිබුණා නම් හරි. Right guys, so that's about it EOQ. I hope that you get the point I explained. ඊට පස්සේ මතකයි අපිට කරන්න තියෙනවා inventory control methods තමයි අපි මේ කර හිටියේ. ඒකෙන් stock level determining systems ගැන කතා කරා. So then අපි බලමු තවත් වෙන මොනවාද ක්‍රම ABC analysis, just in time computer program methods ඒ වගේ ටික කතා කරලා මෙතනින් පස්සේ ආපහු theoretical stuff ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. quality control methods, right? මේ විදිහට productivity අපිට sessions keep එකකින් මේක complete කරගන්න පුළුවන්. And also next lesson, again another important lesson, marketing management. Mama A lesson එකෙත් දැන් tute එක finalize කරලා තියෙන්නේ. So I think for those who participate for the paper class, I can hand over the tute. For others, I'll post it, right? So then we can quickly start the
lesson number 14, marketing management as well, once we complete this. Right, guys, so thank you for joining, and we'll see you with the Monday session. Thank you. Thanks.